Now let's look at how we merge and link scans together. What does the system do? Every scan that we make, it transfers into the CAD as a separate block. So if we make a second scan in the same drawing, it will be perfectly aligned with the first, but it stays a separate block. So in the CAD, we can tell which one is the first scan, which is the second, and so on. They're split into blocks. We have several ways to add a new scan. This is the button, Next Scan. The first thing I want to show you is this option, Next Scan from the same point. This, as the name says, lets us make a separate scan, but without moving the instrument. As for the ways to merge one setup with the next, that is, one position of the instrument and another, to measure a different area, as in our case where we also want the other side, we have 4 options, which are with one sticker. In fact, the link will be made using a single sticker. That is, a single point plus the wall that follows it, running clockwise after the sticker. The wall will give us the orientation of the second scan relative to the first. Or we can use 2 stickers. And based on the position of those two, the 2 scans will be aligned. Or in the same way, instead of using the stickers, we can use the corners that were detected automatically. In the case of the corners, I find the result far more accurate, because the point is determined from the intersection of the 2 wall lines. So it's a very precise point. On top of that, with the corners, I have the ability, between the first and the second position, to change the height as well, because since the corner is vertical, I can aim lower or higher on it. Let's try out these methods now. The first method requires placing the stickers. So before we enter the merge mode, which I'm now canceling, we need to place a few stickers. Now, placing the stickers, as we saw a moment ago, works the same way as placing the notes. That is, with this button that gives us the position of the georeference note, the blue point. If, for example, I wanted to place a sticker right where the scanner is, at this moment, up there, then I take a target, a sticker, but it also has a strip of tape with a black dot on it. And there I place a target, a sticker. That way I'm very precise. To save it, I press the button I mentioned earlier. The instrument takes the measurement, and this time, instead of going to note, I go to sticker. If I want, I can also take a photo to save the position. All right, the difference from before is that the point will be green, no longer blue, and it will be labeled Sticker 1. That is, Sticker 1. I can place as many stickers as I want. I might need them for links with 1 sticker, with 2 stickers. I can even place more than 2 for possible future use. Even if tomorrow I want to pick the scan back up at this spot, having placed stickers, they stay saved in my file, in my drawing, and I can reuse them to snap a new scan into place. In this case, let's place a second sticker. I save it just as we did before. So again, the button with the blue points, this takes the measurement, but I don't save it as a note, but as a sticker. The new sticker 2 will appear in my drawing. Now let's try doing the merge. So we press Next Scan. First method, 1 sticker and 1 wall. It prompts me to choose the sticker. I can pick this one or that one. I have 2 in my drawing, so let's choose the first one.
The Quindi green circle da turns red to verde show that I've diventa selected it. rosso per dire che l'ho selezionato ed It's è sticker sticker 1. 1. I Do confirm. conferma, All right, here in the ok, mi graphic, the compare anche selected qui sulla sticker also grafica appears lo with the sticker symbol selezionato A come in red to simbolo show it's A selected, rosso while per the dire other che è one stays selezionato green. mentre l'altro rimane verde. Ok, Okay, I'm given some instructions. mi vengono date delle indicazioni. It Dice, says per I essere can now move posso the scanner spostare to lo the new scanner position. nella nuova posizione, Aim at punta the sticker and tap the l'adesivo Get Distance e tocca il button. pulsante ottieni distanza. I need Devo to pick a mettermi position ora from in which I can see cronaco che both the oltre a points vedere I'm i punti interested che mi in and interessano, the devo stickers I've riuscire a placed. vedere anche gli sticker che ho piazzato. Second Seconda phase, fase, aiming at sticker 1. puntare l'adesivo 1. So I Quindi rotate the faccio laser, ruotare il there it laser, is, until I reach sticker 1. eccolo lì, finché non vado sull'adesivo 1. I try to aim at it as Vado nel accurately modo as I migliore can. possibile, We quindi aim at the first proviamo sticker, prima as we've l'adesivo done, come è and stato then we fatto press the Get e Distance poi button. premiamo il tasto ottieni distanza, ok? In this Questo case, caso, since the laser visto hits che the target il quite laser è molto obliquely, the measurement may not be e very quindi la accurate. misura non potrebbe non essere molto precisa, I can help it a posso little with a rivelare small con uno tile so I strumento get a para more misura, accurate reading, and then dopodiché it will automatically andrà a measure a misurare in section of wall automatico so it una can align the porzione di first scan muro with the in second. modo da poter allineare la prima scansione alla seconda. Unlike other Gli altri instruments, where the strumenti dove section of questa wall funzione di recorded is muro very rilevata small è and molto therefore more prone to breve, error quindi and con less più reliable in the possibilità di survey, errore, in this meno case, the instrument robustezza records del the longest sistema possible section of wall fotografico, until in it questo finds a point off caso the line, lo that is, at the strumento corner. andrà a rilevare una porzione di muro consistente, magari fino al raggiungimento del successivo angolo. There we go. It recognized the new corner, so it knew the wall I need to align to had ended, and at that point it laid the new scan of points exactly onto the previous ha one. posizionato esattamente la nuova scansione dei punti su quella precedente. Se If a we noi like how the piace alignment turned out, come we è accept it. avvenuto l'allineamento, lo accettiamo. Se If we non don't ci like it, we piace, cancel it. annulliamo. Now, Ora, in per order to check and verificare try e out the other testare le methods, we altre cancel it, modalità, lo even though the annulliamo, alignment anche came se out perfectly. l'allineamento è avvenuto perfettamente. So we Quindi cancel this method and annulliamo repeat a new questa scan, modalità this time using the e second method, rivediamo that is, 2 stickers. nuova scansione usando questa volta la seconda modalità, cioè 2 adesivi. So we activate this method and Attiviamo follow the questa instructions. modalità e seguiamo le indicazioni. In Quindi, our case, the nel instrument, nostro the caso, app, ci viene lends a hand anche too in because, aiuto lo having strumento, created only 2 stickers earlier, l'app, it already figured out perché which 2 avendo stickers should be creato used. solo 2 adesivi precedentemente, lui già ha capito quali sono i 2 adesivi da utilizzare. Indeed, it Infatti dice says, adesivi existing esistenti stickers were selected automatically. selezionati automaticamente. If we had placed not 2 stickers posizionato earlier, but precedentemente 3, non 2 adesivi, 4, ma 3, 5, 4, 5, then we'd have to pick allora them avremmo ourselves dovuto as we wished, selezionarli noi just as we did with the a single nostro sticker in the piacimento, come previous abbiamo case. fatto con l'adesivo singolo nel caso precedente. Well, now adesso it lui has ha already selezionati selected già both of tutti e them. due, It tells ci us which dice is qual è sticker A l'adesivo and A which is e sticker qual è B in our l'adesivo drawing. B nella nostra It tells us figura. we can move it, Ci dice but we che had possiamo already moved the spostare, scanner noi to the new avevamo già position, spostato lo and it says scanner aim at nella sticker nuova 1, posizione, that e is, dice sticker A. punta l'adesivo 1, quindi l'adesivo A. So we move the laser Quindi pointer andiamo until a we find the muovere il first sticker puntatore again. laser fino a ritrovare il primo adesivo. Ok. And in Anche this in case, questo it says, caso tap dice Get tocca Distance ottieni to distanza register per this sticker's acquisire la position. posizione di And questo here adesivo, too, e anche since in the questo aim is caso, very essendo oblique, la it's better to vista, place a diciamo, small molto tile to make sure the suggerente, distance is è registered in the right spot. mettere, diciamo, un targettino in modo da garantire l'acquisizione della distanza nella posizione corretta. There, the tool takes the measurement. Fa la misura, It automatically moves to the si va second a sticker. posizionare nel secondo adesivo. It partly recognizes the position, but we need to fine-tune the aim ourselves. Dobbiamo migliorare noi il puntamento. So using the step one step at a time, we place it exactly in the right spot. Then as we're prompted,
Aim come as close as viene possible to sticker suggerito, quindi 2, dare il più and then vicino tap Get possibile Distance. all'obiettivo 2 e poi tocca ottieni distanza. As I Come vi told you avevo earlier, annunciato this is prima, the issue with il the stickers. problema degli adesivi è questo, The cioè il step is discrete and passo fixed. è The movement isn't stretto, continuous, non è un so passo I could continuo, end up per cui landing io just potrei past or just short of the rimettere point, solamente which means I dopo might be a o bit less prima precise, esattamente del especially if the punto, sticker quindi is very posso far essere away. meno preciso, specialmente se l'adesivo è molto lontano. In In questo this caso case, we're siamo close, vicini, so quindi more più o or meno less we lo managed to possiamo center centrare perfectly on the second sticker perfettamente as anche il well. secondo adesivo. Quindi So we tap Get premiamo Distance, ottieni and at this distanza. point, the scanner A tells questo us the punto alignment is complete, and the scan lo continues for scanner verification. ci dice che l'allineamento è completato e la scansione continua per controllare. That is, it made the Fatto alignment and keeps measuring, e sta so we facendo can also pezzettino confirm di the result of the scansione merge per visually. verificare se effettivamente ci stiamo sovrapponendo a quella precedente. E And as we can vediamo, see, siamo we're right on the esattamente same sulla line. stessa linea. Now we Ora could accept this alignment and carry on with our scan, accettare questo or as we did allineamento e before, continuare la we nostra cancel this scansione, alignment to try oppure, out the come other ho fatto modes. prima, annulliamo questo allineamento per testare le altre modalità. So we go back to the initial phase, and this time we press Next Scan, but we try the one corner and wall mode, as shown in the picture. Però proviamo la modalità angolo e parete, come si vede dalla figura. So we identify a corner as the link point between the two scans and a straight line as reference points. Aggancio tra le due scansioni e una parete come allineamento. Let's begin. Proviamo. Choose a corner and press Confirm. Scegli un angolo e tocca la conferma. Points available to choose 7, meaning that it found 7 valid corners in the drawing. We can see it from these light blue points, right? Light blue colored points. Good, let's pick one we like, for example, this one. We confirm and now it gives us instructions. Move the scanner, we had already moved it, and aim before the corner. Not at the corner, but before the corner, because it needs to recognize the corner by detecting 2 lines. Now press Get Distance as it instructs us. Everything is explained. Get Distance. And the 2D scanner starts measuring the wall to the left of the corner. Once it has also measured the whole second wall, it will complete the merge of the scans. If I think it's going too slowly, I can increase the step. It has now already recognized the corner, but it wants to capture as large a section as possible of the second side of the wall, so it scans the whole wall until it finds a point off the line. Once it finishes, it has captured the whole geometry and made the merge. It has aligned to the wall, so I'm ready to keep scanning from this new position. And in this case, we can either accept the scan or cancel it. The fourth option for linking the scans is the one with 2 corners. That is, the tool will recognize, in order to link up, 2 corners of our walls. So we activate it and, as usual, follow the instructions. First, we're asked to choose which corners we'll use for the link. It identifies in the drawing all the good corners it detects and flags them for us with light blue dots. From these, we can choose whichever we want. Obviously, for a reliable survey, it's better to set points far apart from each other, not diametrically opposite each other relative to the scanner. So in our case, we could choose this point. The dot changes to the letter A. We confirm it, it tells us to choose point B, and we take this other one. So I've defined points A and B that I'll use. Corners A and B that we'll use for the link, and we confirm.
At this point, it conferma. tells us we can A move questo the punto ci scanner. dice che We'd possiamo already muovere placed lo it scanner and aim to verso the la left of the first point of corner A. lineare a sinistra del primo punto So we move the individuato. pointer Quindi until noi the laser andiamo sits just a before the corner we're spostare lo interested in. scanner fino a posizionare il laser, no lo scanner, a spostare il puntatore fino a spostare il laser prima dell'angolo And then it prescritto. tells us to press the Get E Distance dopodiché button. ci dice di We premere press il it and the tasto scan ottieni begins. distanza. Quindi noi premiamo ottieni. There, already at this point, Ecco, it già tells a me it questo recognized the punto corner, mi dice so che I è could even tap riconosciuto OK and l'angolo, stop quindi the potrei scan. anche fare OK e interrompere la scansione. And it automatically moves E to where the second corner automaticamente is. si sposta dove è situato il secondo angolo. I can fine-tune the position, or Posso if I'm happy with where it migliorare la landed, I posizione, press oppure Get se mi Distance sta again, bene dove and it si è will scan the walls near the posizionato, second corner. dico ancora ottieni distanza e lui andrà a scansionare le pareti vicino al secondo angolo. We increase the step a little. Aumentiamo un po' il passo. There, in this case too, it recognized the Anche in second questo corner. caso ha riconosciuto I il can stop secondo the scan. angolo, posso interrompere la Okay, scansione. so at this point it Ok. tells me it aligned with the old Quindi scan. lui a questo punto mi dice che si è allineato alla I can vecchia verify whether the points scansione, really fell onto io the old posso lines, verificare and che in this case it's effettivamente i perfect, punti sono so I'll andati go ahead and accept al this di fuori alignment. delle vecchie linee e in questo caso lo sono perfettamente e quindi dico di accettare questa Once I accept the alignment, Una volta accettato whatever point I measure l'allineamento, will be in io exactly the same qualsiasi reference system as the punto vado a previous one. battere sarà esattamente nello stesso sistema di riferimento del For precedente. example, I can Per continue esempio, scanning this area that I was posso missing, continuare so la I continue the scansione scan di with questa zona che auto. mancava, I also increase the quindi step because continuo it's con close, auto so I la can speed up the scansione, scan, aumento the anche scan il step, passo perché and it will go bisogna and redraw the part it had already scanned. il passo di scansione e lui andrà a ricalcare la parte che già aveva And on top of scansionato that, e it will che also measure la the areas I hadn't scansione captured before. non avevo rilevato precedentemente. There, when it finishes, I stop. Quando ha completato, One observation we can make is that, for example, in this case, I had set the points very sparsely in this area. avevo messo in questo caso i punti troppo radi in I can questa always zona. bring the scanner Quindi back io to an posso area I'm not sempre happy with and scan it again, riportare lo scanner with more in una points. zona che non mi piace come ha scannerizzato e ripetere, incrementare, raffittire. So if we need to improve an area, Quindi se what do we abbiamo do? necessità di raffittire una zona, We move the pointer to the spot we're spostiamo interested il in. puntatore dove We can do ci it from the interessa, graphic possiamo as fare anche well, dalla so we grafica, point out the quindi spot vediamo here qui and go, press go. facciamo go. The scanner moves to the Lo area we scanner indicated on the si va a graphic. spostare nella zona che abbiamo indicato And then we in set the grafica. step we like, Dopodiché for example, step 4 in mettiamo this il case, passo okay? che ci piace, per esempio passo 4 in questo caso, And we start scanning again. e riavviamo la scansione. And there's the rounded corner. Eccolo. Perfect. Perfetto. And that's Quindi how siamo we andati added the a areas we hadn't vedere seen from the quello che first abbiamo setup. visto